Buenas Noticias Jubilados Milei no podrá VETAR el AUMENTO de 2%. NIL bono de 110,000 pesos. Atención jubilados y pensionados de todo el país. Por primera vez en mucho tiempo. Hay una gran noticia que los pone ustedes en el centro de una victoria histórica. Contra todo pronóstico, el Congreso, la justicia y la sociedad entera se unieron para frenar el ajuste y garantizar el aumento que tanto merecen el presidente Javier Milei. Y no podrá VETAR NIL 2%. NIL bono de 110,000 pesos. Quédate porque en este informe te lo contamos todo. Apóyanos como siempre con tu me gusta en este video. Y te invitamos a que te suscribas al canal para recibir las últimas noticias de onces. En un país donde el ajuste fiscal parece ser una condena. Sin salida donde la noticiera del presidente Javier Milei. Recordamos en piedad los ingresos de los más vulnerables. Finalmente después de meses de lucha y resistencia. Luego una buena noticia, y no es una cualquiera. Es una noticia que marca un antes y un después una victoria. Contundente y definitiva de los jubilados y pensionados frente al avance del ajuste salvaje. El Congreso de la Nación le dijo basta al maltrato. Y con una mayoría aplastante aprobó una ley que garantiza un aumento del 2% en las jubilaciones. Y la actualización del bono a 110,000 pesos. Pero lo más importante de todo esto, lo que realmente representa un hito histórico es que Javier Milei no podrá VETAR esta ley. No tiene los números. No tiene el apoyo político, y lo más importante. No tiene la legitimidad moral para hacerlo. Porque esta vez los jubilados ganaron. Ganaron en el Congreso. Ganaron en la justicia y ganaron en la calle. Lo que acaba de suceder en el Parlamento. No es una formalidad más del sistema democrático. Es una decisión categórica que expresa el respaldo unánime de casi todo el arco político a quienes más han sufrido el ajuste. Con 52 votos afirmativos en el Senado y 142 en diputados. La oposición demostró que, cuando se trata de defender los derechos básicos de los adultos mayores hay líneas que no se cruzan. Y lo que se aprobó no es un simple número en una planilla. Es un alivio concreto. Es levar la jubilación mínima de 379. 294 pesos a 441. 564 pesos. Es mayor un 16% el ingreso de quienes apenas sobreviven. Es decirles a más de 5 millones de jubilados que la noticiera se frenó. Y que esta vez por fin la política estuvo a la altura, Javier Milei. Que se acostumbró a gobernar por decreto y con insultos. En redes sociales. Se enfrenta ahora con un límite que no puede eludir. El de la Constitución. Porque el artículo 14 bis. Es clarísimo, no admite interpretations. Forzadas en y trampas de abogado. La seguridad social es un derecho adquirido. Irrenunciable y con movilidad garantizada. Y no alcanza con eso. Hay fallos de la Corte Suprema y de la Corte Interamericana que establecen que recordar jubilations es liso y lanamente inconstitucional, pero eso no es todo. A diferencia de lo que ocurrió en 2024 cuando logró VETAR una ley similar gracias a un Congreso más complaciente. Hoy Milei no tiene margen, perdió aliados clave. Gobernadores que antes la respondían ahora lo enfrentan. Legisladores que antes lo acompañaban ahora se revelan. Y en la calle los jubilados no se rinden. Se organizan, protestan, y exigen. Porque no se trata solo de leyes y de fallos judiciales. Se trata de una crisis humanitaria. Se trata de abuelos y abuelas que cobran menos de lo que cuesta comer. Que viven por debajo de la línea de pobreza. Que deben elegir entre comprar medicamentos o pagar la luz. Se trata de un país donde 63% de los jubilados cobra la mínima. Donde la canasta básica de un adulto mayor supera ampliamente el millón de pesos, mientras que el
Haber promedio apenas liga a los 309,000 pesos. Que clase de civilización permite semejante abandono, Milei. Quiso justificar el ajust como un acto de responsabilidad económica pero lo que hizo fue desmantelar el Estado sobre los cuerpos de los más débiles. El 19.2% del ajuste del gasto público de 0.24 salió exclusivamente del bolsillo de los jubilados. Esa es la verdad incómoda que este gobierno intenta tapar. Y frente a esa verdad los adultos mayores no se callaron. Salieron a la calle. Se plantaron frente al Congreso. Sostuvieron pancartas, soportaron gases lacrimógenos. Resistieron la represión, los miércoles de resistencia. Se convirtieron en símbolo nacional. En un país atravesado por la pasión y el desencanto. Ellos pusieron el cuerpo, y no estaban solos. A su lado estuvieron las organizaciones sociales, los sindicatos, los organismos de derechos humanos, una marea transversal que unió a peronistas radicales, independientes y militantes de todas las causas. Porque en esta peli no hay ideología que divida, hay una causa común. Defender a quienes dieron su vida trabajando por este país, y esa causa hoy triunfo. Milei podrá batallar podrá tirar podrá victimizarse. Pero no podrá vetar esta ley. No tienen los votos para hacerlo. En diputados necesita, al menos 86 voluntades. No los tiene. En el Senado necesita 25 apoyos. Tampoco los tiene. Y lo más importante, si lo intentara, se enfrentaría a un Congreso unido. A una justicia que luda la espalda. Y una sociedad que no tolera más abusos. Porque esta vez los legisladores actuarán con inteligencia. Incorporarán 7 fuentes concretas de financiamiento para evitar cualquier excusa económica, desde la eliminación de exenciones tributarias hasta la resignación de fondos. Reservados la ley tiene respaldo legal y fiscal, no hay margen para el veto. No hay margen para la mentira, lo que está en juego. ACA no es solo un bono en un porcentaje de aumento. Es la dignidad. Es la posibilidad de que un jubilado pueda comer todos los días, tomar sus medicamentos, encender la estufa en invierno. Es reconocer que después de 30 o 40 años de aportes, los adultos mayores no pueden seguir siendo tratados como un gasto. Porque no son un gasto, son la memoria viva de este país. Y esta vez de ese país decidió escucharlos. Decidió protegerlos. Y decidió primar su lucha. Porque gracias a ellos, hoy podemos decir con todas las letras que hay una victoria. Una victoria histórica. Una victoria que pertenece a quienes menos tienen. La historia dirá que hubo un día en que los jubilados argentinos frenaron la motosierra, que desafiaron al poder más concentrado, que enfrentaron el ajuste más brutal y que ganaron. No con violencia, no con odio, sino con organización, con dignidad y con una convicción inquebrantable. Que envejecer con derechos no es un privilegio, es una obligación del Estado. Hoy por primera vez en mucho tiempo, los jubilados y pensionados tienen una razón concreta para celebrar. Porque esta victoria es suya. Porque esta ley les pertenece. Y porque aunque todavía falta mucho hoy la esperanza lo ganó al miedo. Con la nueva ley, y aprobado y sin posibilidad de veto por parte del presidente Javier Milei. La jubilación mínima subirá a 431,000 pesos un alivio concreto para millones de personas mayores que venían cobrando muy por debajo de lo necesario. Las pensiones no contributivas PNC pasaron a 300